JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. തഹസീൽദാർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ടന്റ്, ലാൻഡ് റവന്യൂ, കാറ്റഗറി നമ്പർ 566/2021 തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് വഴി അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാം നിങ്ങൾ കണ്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന PSC പരീക്ഷയിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് മുകളിൽ ആൻസറും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആൻസറും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Find out the correct chronological order of the following events related to Indian national movement. Option A, Surat split, annulment of Bengal partition, formation of Muslim League, Champaran Satyagraha. Option B, formation of Muslim League, Surat split, annulment of Bengal partition, Champaran Satyagraha. Option C, Champaran Satyagraha, formation of Muslim League, Surat split, annulment of Bengal partition. Option D, annulment of Bengal partition, Champaran Satyagraha, formation of Muslim League, Surat split. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which one of the following is mismatched in relation to the Ainattanai concept of Sangam literature? First one, Kurichi Marvar plunder. Second one, Marudam Ulavar agriculture. Third one, Natal Pradavar fishing. Fourth one, Mullai Umanar hunting. Option option A 1 only. Option B 1 and 4. Option C 4 only. Option D 2 and 4. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who said I am the revolution? Option A, Napoleon Bonaparte. Option B, George Washington. Option C, V.I. Lenin. Option D, Mao Zedong. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാർട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following documents on education of British India contains the statement we must at present do our best to form a class who may be interface between us and the millions who we govern, a class of persons Indians in blood and color, but English in taste, opinions in moral and in intellect? Option A, Charter Act 1813. Option B, Macaulay's Minutes of 1835. Option C, Wood Dispatch of 1854. Option D, Government of India Act of 1935. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which one of the following is correct list of available mineral resources of Kerala? Option A, bauxite, zinc, gold, platinum. Option B, bauxite, china, clay, black sand, gold. Option C, silver, copper, gold, titanium. Option D, gold, iron, bauxite, platinum. ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find out the correct list of traditional art forms of Kerala which is performed by women. Option A, തുമ്പിതുള്ളൽ, ഒപ്പന, പൂരക്കളി, അമ്മാനമാട്ടം. ഓപ്ഷൻ ബി, മുടിയാട്ടം, കൈകൊട്ടിക്കളി, ദേവകൂത്ത്, മാർഗം കളി. ഓപ്ഷൻ സി, മുടിയാട്ട, കുടംതുള്ളൽ, കോൽക്കളി, വേലകളി. ഓപ്ഷൻ ഡി, പടയണി, കുമ്മാട്ടി, അമ്മാനമാട്ടം, കൂത്ത്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The secular press of Kerala had begun with the publication of which of the following? Option A, രാജ്യ സമാചാരം by ഹെർമൻ കുണ്ടട്ട്. Option B, കേരള കൗമുദി by C.V. കുഞ്ഞിരാമൻ. Option C, Western Star and പശ്ചിമ താരക by ദേവജി ഭീംജി. Option D, ദീപിക by നിതീരിക്കൽ മണി കത്തനാർ. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find out the correct statement
statements in respect of Malayalam movies Nirmalyam, Bandhanam and Kadavu. Option first one, P.J. Antony was the hero of all of them. Second one, all of them bagged National Film Awards. Third one, all of them are color films. Fourth one, all these films are written and directed by M.D. Vasudevan Nair. Option A 3 only. Option B 1 and 4. Option C 4 only. Option D 2 and 3 and 4. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which one below is the correct order of players as highest wicket takers of Test cricket history? Muthaiya Muralidharan, Shane Warne, James Anderson, Anil Kumble. Option B Shane Warne, James Anderson, Muthaiya Muralidharan, Anil Kumble. Option C Shane Warne, Anil Kumble, James Anderson, Muthaiya Muralidharan. Option D Anil Kumble, Shane Warne, Muthaiya Muralidharan, James Anderson. ഏതാണ് correct answer? Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Out of 10 chairpersons of ISRO till date, 5 belongs to Kerala. Which one given below is one all Keralite list of ISRO chairpersons? Option A Dr. K. Shivan, Dr. M.G.K. Menon, Dr. G. Madhavan Nair. Option D Dr. K. Kasturi Rangan, Dr. K. Radhakrishnan. Option B A.S. Kiran Kumar, Dr. G. Madhavan Nair, Dr. K. Shivan, Dr. M.G.K. Menon, Dr. K. Radhakrishnan. Option C Dr. M.G.K. Menon, Dr. K. Kasturi Rangan, Dr. G. Madhavan Nair, Dr. K. Radhakrishnan, Dr. S. Somanath. Option D Dr. S. Somanath, A.S. Kiran Kumar, Dr. K. Shivan, Dr. M.G.K. Menon, Dr. G. Madhavan Nair. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which of the following would have occurred in the Earth had not been inclined on its own axis? Option A all the seasons would have been of same duration. Option B the summers would have been of longer duration. Option C the seasons would not have changed. Option D the winters would not have been of longer duration. Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Consider the following statement. First one, the equatorial low pressure belt is also called as doldrums. The winds from subtropical region blow towards the equator as westerlies. The Coriolis effect is caused by the rotation of the earth. Fourth one, during a sea breeze, wind moves from land to sea. Which of the statement are correct? Option A 1 and 2. Option B 1 and 3. Option C 3 and 4. Option D 2 and 4. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which among the following statements regarding the Great Plains of India are correct? First one, the Great Plains of India is located to the north of Shivak. Second one, it is formed by the alluvium deposit carried out by rivers. Third one, newer alluvium deposits are called Khadar. Fourth one, the Badar is located to the south of the Tarai belt. Option A 1 and 4, option B 1 and 3, option C 2 and 3, option D 1, 2 and 4. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. With reference to the National Highways Development Project, consider the following statements. First one, Bangalore and Cuttack lie on the Golden Quadrilateral. Second one, Chandigarh and Hyderabad lie on the north-south corridor. Third one, Vadodara and Ranchi lie on the east-west corridor. Which of these statements are correct? Option A 1 and 2, option B 2 1 only, option C 2 and 3, option D 1 2 and 3. ഏതാണ് correct answer? Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which of the following statements are correct regarding Nilagiri Biosphere Reserve? First one, it extends across the states of Tamil Nadu,
Kerala and Karnataka. Second one, it is a part of this UNESCO Man and Biosphere program. Select the correct opinion from the quotes given below. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Indian grey hornbills were recently introduced in which sanctuary? Option A, Gr National Park. Option B, Kanha National Park. Option C, Jim Corbett National Park. Option D, Kaziranga National Park. ഏതാണ് correct answer? Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Arrange events in ascending order. Nationalization of 14 commercial banks. Second one, establishment of National Bank for Agriculture and Rural Development. Third one, establishment of Industrial Development Bank of India. Fourth one, nationalization of 6 commercial banks. First, option A, 1, 2, 3, 4. Option B, 4, 2, 1, 3. Third, option C, 3, 1, 4, 2. Option D, 1, 3, 2, 4. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which of the following program is examples of rural development schemes? First one, Indira Awas Yojana. Second one, National Food for Work program. Third one, Pradhan Mantri Awas Yojana. Fourth one, Nehru Roskar Yojana. Option A, 1 only. Option B, 1 and 2 only. Option C, 1, 2, 3, 4. Option D, 1, 2, 4 only. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which of the following statements are correct? Niti Aayog was formed on January 26, 2015. The present CEO of Niti Aayog is Amitabh Kant. Third one, the Prime Minister of India is the ex-officio chairperson of Niti Aayog. Fourth one, there are 5 full-time members of Niti Aayog. Option A, 1, 2 and 1, 2, 3 only. Option B, 1, 3, 4 only. Option C, 1, 2, 3, 4. Option D, 2, 3, 4 only. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Match the following and choose the correct option. First one, Second State Finance Commission, Dr. M.A. Umman. Second one, First State Finance Commission, Sri P.M. Abraham. Third one, Third Finance Commission, Dr. Prabhat Patnaik. Fourth one, Fourth Finance Commission, K.V. Rabindran Nair. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1 only. Option C, 1, 2, 3 only. Option D, 1, 3, 4 only. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which of the following statements are correct? The term Green Revolution was first used by M.S. Swaminathan. Second one, Green Revolution also known as a Rainbow Revolution. Option A, 1 only correct. Option B, 1, 2 correct. Option C, 2 only correct. Option D, 1 and 2 are a wrong statement. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. What is the biggest items of government expenditure in 2022-23 budget? Option A, defense. Option B, interest payment. Option C, pensions. Option D, share to state governments. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which among the following statements are not true with regard to the preamble of the Indian Constitution? First one, the preamble was inspired by the objective resolution adopted by the Constituent Assembly. Second one, preamble is enforceable in a court of law. Third one, the preamble indicates the source of Constitution. Fourth one, preamble establishes a federal constitution for India. Option A, 1 and 3. Option B, 2 and 4. Option C, 4 only. Option D, 3 only. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which article of Indian Constitution provides for procedure established by law? Option A, Article 19. Option B, Article 20. Option C, Article 21. Option D, Article 22. Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. How many times financial emergency was imposed in India? Option A, 0. Option B, 3. Option C, 4. Option D, 128. Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which among the following items are in the state list of 7th schedule? First one, banking public health. Option B, banking insurance. Third one, taxes on agriculture income, public health. Fourth one, banking economic and social planning.
Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which among the following statements are not correct with regard to the advisory jurisdiction of Supreme Court of India? First one, the President can refer questions of law or fact of public importance to the Supreme Court of India. Second one, the Supreme Court is bound to give its observation in the matter. Third one, the President is bound by the opinion of Supreme Court. Fourth one, the judge who does not concur may deliver a dissenting judgment. Option A 1 only, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 only, option D all are true. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which among the following is considered as the judicial writ? Option A habeas corpus, option B quo warranto, option C certiorari, option D prohibition. Option ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, prohibition. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. What are the grounds for impeachment of President of India? First one, violation of Constitution. Second one, loss of confidence in Parliament. Third one, recommendation of Supreme Court. Fourth one, recommendation of Cabinet. Option A 1, option B 2, option C 1 and 2, option D 1, 2 and 4. Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Who among the following has the right to speak in Parliament of India? Option A, Controller and Auditor General of India. Option B, Attorney General of India. Option C, Election Commissioner of India. Option D, Advocate General. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer, Attorney General of India. അടുത്ത question. Which among the following is not a contributing factor to Kerala model of development? Option A, high literacy rate. Option B, low infant mortality. Option C, high life expectancy. Option D, low suicide rates. Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. What was the initial focus of Akshaya project? Option A, poverty eradication. Option B, digital literacy. Option C, internet connectivity. Option D, service delivery. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer, digital literacy. അടുത്ത question. What are the major focus of NWDPRA? National Watershed Development Project for Rain-Fed Areas. Option first one, holistic development of watershed areas. Second one, revival of agrarian sector. Third one, natural resource management. Fourth one, livelihood support initiatives. Option A 1, 2 and 3. Option B 2, 3 and 4. Option C 1, 3 and 4. Option D 1, 2, 3 and 4. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. In the state of Kerala, which agency is involved in processing the reports of Kerala Administrative Reforms Committee? Option A, Kerala Administrative Tribunal. Option B, Personal and Administrative Reforms Department. Option C, High Court of Kerala. Option D, Department of Home Affairs. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Who among the following is the target group of Abhayakiranam project? Option A, victims of sexual violence. Option B, victims of child marriage. Option C, destitute and homeless widows. Option D, aged women. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. The Citizen Amendment Act passed by Government of India is related to. Option A, Part 1 of the Constitution. Option B, Part 2 of the Constitution. Option C, Part 3 of the Constitution. Option D, Part 4 of the Constitution. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Who among the following is chairperson of GST Council? Option A, Union Finance Minister. Option B, Chief Minister of State. Option C, Prime Minister of India. Option D, President of India. Option A ആണ് correct answer, Union Finance Minister. അടുത്ത question. Read the following statements regarding the human skeletal system. First one, number of bones in an adult human body is 206. Second one, number of bones in a newborn baby is more than 206. Third one, number of bones in a newborn baby is less than 206.
Fourth one, the smallest bone in human body is stapes. Of these statements which are incorrect? Option A, both 1 and 2, 1 and 3. Option C, option B, 1 only. Option C, option B, 2 only. Option C, 3 only. Option D, all are correct. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Of the following vitamins, deficiency of which vitamin may cause excessive bleeding on injury? Option A, calciferol. Option B, retinol. Option C, phylloquinone. Option D, thymine. Option C ആണ് correct. Option thiamine. Option D, thiamine ആണ്. Option C ആണ് correct answer. Phylloquinone. അടുത്ത question. Observe the table below which shows the combination of disease and its causative organism. Disease causative organism: amoebiasis, endomobia, malaria, plasmodium, filariasis, wucheria, ascariasis, ascaris. Of these combinations, identify that are incorrectly matched. Option A, 3 only. Option B, both 2 and 3. Option C, both 1 and 2, 3. Option D, none of these. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Of the following schemes of Kerala government which act as a relief measures for the endosulfan victims in the state? Option A, Sneha Sparsham. Option B, Sneha Swandanam. Option B, പ്രത്യാശ. ഓപ്ഷൻ ഡി സമാശ്വാസം. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Glycated hemoglobin test is used to diagnose the disease. Option A, diabetes mellitus. Option B, corona. Option C, hepatitis B. Option D, anemia. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Parsec is a unit of dash. Option A, angle. Option B, length. Option C, time. Option D, radioactivity. Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. All moving bodies possess momentum and kinetic energy. Kinetic energy of a body of mass 4 kg is 200 joules. Calculate its momentum. Option A, 400 kg meter per second. Option B, 100 kg meter per second. Option D, 800 kg meter per second. Option D, 40 kg meter per second. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Degree Celsius and Fahrenheit are two different units to measure temperature. At what temperature is the Celsius scale? The Fahrenheit scale will read the same. Option A, minus 32 degrees Celsius. Option B, 40 degrees Celsius. Option C, minus 40 degrees Celsius. Option D, 273 degrees Celsius. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Nobel Prize in Physics 2021 has been awarded to Syokuro Manbe, Kalas Aseliman and Glogerio Parsi. Manabe and Hasiliman were jointly honored for the physical modeling of Earth climate, quantifying variability and reliable predicting global warming. Glorigo Prisi was honored for dash. Option A, the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical system from atomic to planetary scales. Option B, the discovery of a supermassive compact object to the center of our galaxy. Option C, theoretical discoveries in physical cosmology. Option D, groundbreaking inventions in the field of laser physics. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The value of enthalpy of mixing benzene and toluene is option A 0, option B negative, option C positive, option D unity. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The hybridization of C1C2C3 carbon atoms in propene molecule is sp(3), sp(2), sp(2). Option B, sp(2), sp(2), sp(3). Option C, sp(3), sp(3), sp(2).
Option D, SP raised to 2, SP raised to 3, SP raised to 3. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. The temperature at which the real gas obeys ideal gas laws over an appreciable range of pressure is called option A, critical temperature, option B, Kraft temperature, option C, boil temperature, option D, Curie temperature. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which among the following statements are correct? First one, ecosystem restoration was the theme of World Environment Day of the year 2021. Second one, Pakistan served the global host for World Environment Day 2021. Third one, ecosystem restoration means the process of reversing the damage caused to the ecosystem and help in its recovery. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 2 1 and 2, option D 1 2 and 3. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. If root 2 raised to n is equal to 128, then the value of n is option A 2, option B 8, option C 12, option D 14. Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Two numbers are in the ratio 3:5. If each number is increased by 10, the ratio becomes 5:7. The numbers are option A 3, 5, option B 15, 25, option C 12, 20, option D 18, 30. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. A can do a piece of work in 30 days while B alone can do it in 40 days. In how many days can A and B working to do it? Option A 17 and 1/7, option B 27 and 1/7, option D 42 and 3/4, option D 70. ഏതാണ് correct answer? Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. A grocer purchased 80 kg of rice at rupees 23.5 per kg and mixed it with 120 kg rice at rupees 26 per kg. At what rate per kg should he sell the mixture or to gain 60% profit? Option A RS 29, option B RS 27.50, option C RS 29.50, option D RS 30. ഏതാണ് correct answer? Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. The sum of the squares of three consecutive odd numbers is 251. The numbers are option A 1, 3, 5, option B 3, 5, 7, option C 5, 7, 9, option D 7, 9, 11. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. July 3rd, 1970 was a Friday. Then July 3rd, 1977 was a option A Sunday, option B Monday, option C Saturday, option D Friday. Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Find the odd man out. 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343. Option A 27, option B 100, option C 125, option D 343. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. If y is equal to 50, SEA is equal to 50, then YACHT will be equal to option A 57, option B 110, option C 114, option D none of these. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. While looking at old photographs, Manju came across a photo and pointing towards a boy in it, Manju said, "He is the only daughter of my grandfather. How is Manju related to the boy?" Option A mother, option B daughter, option C sister, option D grandmother. Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. The time shown by the reflection of a clock in a mirror is 7 hours 25 minutes. What is the actual time in that clock? Option A 4 hours 25 minutes, option B 5 hours 35 minutes, option C 1 hour 55 minutes, option D 4 hours 35 minutes. Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. If I studied with confidence, I dashed the exam. Option A would have passed, option B would have been passing, option C will pass, option D would pass. Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. The teacher along with his students dash. Option A
has arrived, option B have arrived, option C are arriving, option D were arriving. Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. This paper is inferior dash that. Option A than, option B by, option C to, option D for. Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Let us begin the work dash add a suitable tag. Option A should be, option B shouldn't be, option C shall be, option D can be. ഏതാണ് correct answer? Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Select the correct passive voice out of the 4 suggested alternatives for the following sentence. The boys were watching football match. Option A football match has been watched by the boys. Option B football match had been watched by the boys. Option C football match was watched by the boys. Option D football match was being watched by the boys. ഏതാണ് correct answer? Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question. A dash of lions lived in the jungle. Option A pride, option B litter, option C flock, option D gaggle. Option A ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Choose the correct antonym for the word conceal. Option A reveal, option A relieve, option C receive, option C reveal, option D reverve. Option C ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Select the correctly spelled word from the following options. Option A intelligence, option B intelligence, option C intelligence, option D intelligence. Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Select the suitable one word substitute for an ability to stay calm in difficult situations. Option A sensitive, option B sanford, option C sansity, option D sardonic. ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Her marriage has been dashed till next year. Option A put on, option B put off, option C put out, option D put up with. ഏതാണ് correct answer? Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. മലയാളത്തിൽ ലിംഗം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ അർത്ഥമനുസരിച്ച്, ഓപ്ഷൻ ബി രൂപത്തിനനുസരിച്ച്, ഓപ്ഷൻ സി ക്രിയയുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, ഓപ്ഷൻ ഡി പദരൂപത്തിനനുസരിച്ച്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് correct answer. അടുത്ത question. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ദാനമായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം. ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിഗ്രഹം, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രദേഹം, ഓപ്ഷൻ സി ആദിത്യം, ഓപ്ഷൻ ഡി ആദിഷ്ടം. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് correct answer. അടുത്ത question. ആർ എന്നത് സ്ത്രീ ഏകവചന പ്രത്യയം. ഓപ്ഷൻ ബി നപുംസക ബഹുവചന ലിംഗ പ്രത്യയം. ഓപ്ഷൻ സി പും സ്ത്രീ ബഹുവചന പ്രത്യയം. ഓപ്ഷൻ ഡി നപുംസക ബഹുവചന പ്രത്യയം. ഏതാണ് correct answer? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് correct answer. അടുത്ത question. പിരിച്ചെഴുതുക. ചെപ്പേട്. ഓപ്ഷൻ എ ചെപ്പ് അധികം ഏട്, ഓപ്ഷൻ ബി ചെപ്പ അധികം ഏട്, ഓപ്ഷൻ സി ചെമ്പ അധികം ഏട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല. ഏതാണ് correct answer? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് correct answer. അടുത്ത question. ജഗത് ഗൗരി, നിത്യ പത്മാവതി, വിഷഹര എന്നിവ ആരുടെ പര്യായങ്ങളാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ചെമ്പോത്ത്, ഓപ്ഷൻ ബി താലിക, ഓപ്ഷൻ സി പ്രിയംവദ, ഓപ്ഷൻ ഡി മനസ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് correct answer. അടുത്ത question. പ്രവാണം അർത്ഥവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക. ഓപ്ഷൻ എ വിനയമുള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ വാക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി ശബ്ദം യാത്ര, ഓപ്ഷൻ സി മയിൽപ്പീലി നെയ്ത്തുകാൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി തടിച്ച ഓങ്കാരം. ഏതാണ് correct answer? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് correct answer. അടുത്ത question. വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക. ചിറ്റിമ്പം. ഓപ്ഷൻ എ ചിറ്റാഴ, ഓപ്ഷൻ ബി കളിയിമ്പം, ഓപ്ഷൻ സി പേശിമ്പം, ഓപ്ഷൻ ഡി പേരിമ്പം. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് correct answer. അടുത്ത question. സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുക. മരക്കലം. ഓപ്ഷൻ എ ലോപസന്ധി, ഓപ്ഷൻ ബി ആഗമസന്ധി, ഓപ്ഷൻ സി ദ്വിത്വസന്ധി, ഓപ്ഷൻ ഡി ആദേശസന്ധി. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് correct answer. അടുത്ത question. സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുക. മരക്കലം, ലോപസന്ധി, ആഗമസന്ധി, ദ്വിത്വസന്ധി, ആദേശസന്ധി. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞാണ്. അടുത്ത question. പലരുടെ ജ്ഞാനവും ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയാണ് പഴമൊഴി എന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലിനെ നിർവഹിച്ചത് ആര്? ഓപ്ഷൻ എ റസൽ, ഓപ്ഷൻ ബി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളൂർ, ഓപ്ഷൻ ഡി എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് correct answer. റസൽ. അടുത്ത question. കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തുക. ഓപ്ഷൻ എ പയസ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രണാദം, ഓപ്ഷൻ സി ഉദകം, ഓപ്ഷൻ ഡി സൂനം. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് correct answer. അടുത്ത question. When did the Environment Act 1986 come into force? Option A 1 April 1986, option B 1 March 1986, option C 1 May 1986, option D 19 November 1986. Option D ആണ് correct answer. അടുത്ത question.
What document includes in the term instrument as per the Maharashtra Stamp Act 1958? Option A, letter of credit. Option B, promissory notes. Option C, bill of exchange. Option D, none of the above. Option C is the correct answer. Other question. Which section of the Environment Protection Act 1986 deals with the offence by companies? Option A, section 16 of the Environment Protection Act 1986. Option B, section 14 of the Environment Protection Act 1986. Option C, section 13 of the Environment Protection Act 1986. Option D, section 18 of the Environment Protection Act 1986. Option A is the correct answer. Other question. Section 25 of the Environment Protection Act 1986 deals with the dash. Option A, government analysis. Option B, power to make rules. Option C, bar jurisdiction. Option D, protection of action taken in good faith. What is the correct answer? Option B is the correct answer. Other question. Penalty for contravention of the provisions of the Act and the rules, orders and directions is provided in section dash of the Environment Protection Act 1986. Option A, section 24 of the Environment Protection Act 1986. Option B, section 22 of the Environment Protection Act 1986. Option C, section 15 of the Environment Protection Act 1986. Option D, section 23 of the Environment Protection Act 1986. Option C is the correct answer. Other question. Section 4 of the Environment Protection Act 1986 provides option A, appointment of officers and their powers and functions. Option B, offences by companies. Option C, effect of other laws. Option D, information reports or returns. Option A is the correct answer. Other question. Which section of the Environment Protection Act 1986 deals with the rules of regulating environmental pollution? Option A, section 7 of the Environment Protection Act 1986. Option B, section 4 of the Environment Protection Act 1986. Option C, section 6 of the Environment Protection Act 1986. Option D, section 9 of the Environment Protection Act 1986. Option C is the correct answer. Other question. Which section of the Environment Protection Act 1986 deals with the persons handling hazardous substances or to comply with the procedural safeguards? Option A, section 7 of the Environment Protection Act 1986. Option B, section 8 of the Environment Protection Act 1986. Option C, section 4 of the Environment Protection Act 1986. Option D, section 5 of the Environment Protection Act 1986. Option B is the correct answer. Other question. When did Forest Conservation Act 1980 come into force? Option A, 1st April 1986. Option B, 1st March 1986. Option C, 1st May 1986. Option D, 25 October 1980. Option D is the correct answer. Other question. When did the Water Prevention and Control of Pollution Act come into force in the year of? Option A, 1980. Option B, 1978. Option C, 1976. Option D, 1974. Option D is the correct answer. Other question. When did the Wildlife Protection Act 1972 come into force? Option A, 1st April 1986. Option B, 20 July 1973. Option C, 1st May 1986. Option D, 19 November 1986. Option B is the correct answer. Other question. When did the Indian Forest Act 1927 come into force? Option A, 21 November 1927. Option B, 1st March 1928. Option C, 1st May 1927. Option D, 1st April 1928. Other question. When did Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 come into force? Option A, 1st April 1986. Option B, 1st March 1986. Option C, 1st May 1986. Option D, 29 March 1981. Option D is the correct answer. Other question. National Institute of Disaster Management was inaugurated on option A, September 23, 2002. Option B, August 14, 2001. Option C, October 16, 2003. Option D, August 14, 2004. Option D is the correct answer. Other question. Head office of the National Institute of Disaster Management is situated in India city/state. Option A, Kolkata. Option B, New Delhi. Option C, Hyderabad. Option D, Manipur. Option B is the correct answer. Other question. When the situation of hazard arises? Option A, when there is the threat of natural calamity. Option B, when there is a threat to the consequences of disaster. Option C, when there is a threat to property and lives from calamities. Option D, all of the above. Option B is the correct answer. Other question. Which one of the following is not a natural disaster? Option A, volcano eruption. Option B, flood. Option C, blowout. Option D, tsunami. Option C is the correct answer. Other question.
When did the Forest Conservation Act 1980 come into force? 1st April 1980, option B 25 October 1980, option C 1st May 1980, option D 23 April 1980. Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which section of the Forest Conservation Act 1980 deals with the penalty for contravention of the provisions of the Act? Option A section 3 of the Forest Conservation Act 1980. Option B section 3A of the Forest Conservation Act 1980. Option C section 4 of the Forest Conservation Act 1980. Option D section 2 of the Forest Conservation Act 1980. Option B ആണ് correct answer. അടുത്ത question. Which section of the Forest Conservation Act 1980 deals with the offences by the authorities and government department? Option A section 3 of the Forest Conservation Act 1980. Option B section 5 of the Forest Conservation Act 1980. Option C section 3B of the Forest Conservation Act 1980. Option D section 2 of the Forest Conservation Act 1980. Option C ആണ് correct answer. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി അന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.